Can you hear me? Yes, Yes. so All right. Fine. So, சார் பேசினா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கம்மா. சார் கேட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட். uh, today we are going to start with amines chapter. I hope you are already done with alcohol, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids. Am I right? இல்ல சார், இன்னும் அது முடிக்கல. ஓ, அப்படிங்களா? ஓகே சார். ஏன்னா அது வந்து இன்னைக்கு 1.5 மணி நேரம் டைம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி சின்னதா சாப்டர் போலாம்னு சொல்லிட்டு சார். ஓ, சரி. ஓகே, ஓகே சார். ஃபைன். இது நீங்க மிக்சரா போலாம் சார். தமிழ் இங்கிலீஷ்ல மிக்சராவே போய்க்கலாம். சரி, ஓகே சார். Fine. So, நம்ம amines start பண்ணிக்கலாம். So, this is a very important chapter in organic chemistry. Very important reactions are there. I will take you to first the preparations, then we'll go to the chemical reactions and all. Okay. I'll share my screen. I'm going to share the NCERT PDF to you. I want you all to have a look when I'm teaching the preparations. Yeah. So this chapter, amines, it is an chapter from organic chemistry. And to talk about amines, first நம்மளுக்கு அதோட functional group எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா? So amines are represented by a NH2 group. NH2. It is basically a nitrogen based compound. Yeah. And I hope you know that a nitrogen will have a lone pair of electrons on it, right? I'll show you here. So this is the structure of amine. You can see the pyramidal shape of a trimethylamine, which is given here. Yeah. And in this orbital, you have an unshared electron pair. As per your acid base theories, ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல ஒரு லோன் பேர் இருக்கு அண்ட் அந்த லோன் பேரை அந்த ஆட்டம் வந்து டொனேட் பண்ற மாதிரி ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆசிட்னு சொல்வீங்களா, பேஸ்ன்னு சொல்வீங்களா? Any idea about that? Lowest acid base theory. Are you aware of that theory? acid. Acid. Mm-hmm. Is it? According to Lewis acid base theory, ஒரு ஆட்டம் ஆர் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் லோன் பேரை டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா இட் இஸ் செட் டு பி லூயிஸ் பேஸ். எந்த ஆட்டம் அந்த லோன் பேரை அக்செப்ட் பண்ணுதோ அது லூயிஸ் ஆசிட். ஸோ ஐ திங்க் இதை நீங்க 11th கிரேட்ல கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. ஸோ கோயிங் பை தட் தியரி, தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் amines ஆர் பேசஸ். தே ஆர் பேசிக் இன் நேச்சர். அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அதோட நேச்சர் தெரியணும். நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட நேச்சர் என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். Here you can see the different types of amines. We'll go to that. I'll take you through what are the different types: primary amine, secondary amine, and tertiary amine. I'll show you the classification. Yes. So you can see here. First amine paranga CH3, CH2, NH2. So this is a primary amine because அங்க NH2 group அப்படியே இருக்கு. அதே இங்க பாத்தீங்கன்னா I think one second, third, fourth compound. Look at this ethyl methylamine. இத பாத்தீங்கன்னா you have a CH3 attached to nitrogen and you have a ethyl group attached to nitrogen. அங்க பாத்தீங்கன்னா you have only NH and not a NH2. Right? Can you see the difference? So this is a secondary amine. அடுத்த காம்பவுண்ட்ல பாருங்க, trimethylamine, you have only nitrogen, you don't have any hydrogens attached to that nitrogen. So அதை வந்து நம்ம tertiary amine சொல்லுவோம். பேசிக்கா அந்த NH2 குரூப்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி பிரைமரியா, செகண்டரியா, டெர்ஷரியா அப்படின்னு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிடலாம். If you have two hydrogens in the amine group as such, that is a primary amine. ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு, மீதி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆல்கைல் குரூப்பால சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது செகண்டரி அமீன். மூணு ஹைட்ரஜன்ஸுமே ஆல்கைல் குரூப்பால சப்ஸ்டியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது டெர்ஷரி அமீன். ஓகே. So these are the basic classifications. Of course, you have aromatic amines also. You can see here aniline, right? Or a benzene ringla NH2 substitution. That is a aromatic compound. All right. So
So I think with this, we can enter into the preparations. Yeah, this is the most important, part of this chapter. Preparations and chemical properties தான் நம்ம நிறையவே focus பண்ண வேண்டியது வரும் exam point of view. First, I'll teach you the preparations, then maybe some chemical reactions. After that, we'll go to questions based on NEET. Okay. First method of preparation is by reduction of nitro compounds. Nitro compound அப்படின்னா என்ன? NO2. Nitro is NO2, right? So ஒரு NO2 based compound என்ன பண்ணா நம்மளுக்கு amine கிடைக்கும்? Aminனா NH2. So NO2 வந்து NH2 கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜன் நம்ம அங்க ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ removal of oxygen and addition of hydrogen is called reduction. I hope you have learned this in your 10th grade, 11th grade. Reduction reactions. Reduction na enna அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? That is removal of oxygen and addition of hydrogen. Can you tell me some of the definitions for reduction? Anybody? Yeah. Who's going to tell me? Gaining of electrons. Gaining of electrons is reduction. Very good. Then, students, keep your camera on. Please keep your camera on. Vishwa. Are you there, Vishwa? Subha? Yes, sir. Yeah, Subha, can you tell me one other definition for reduction? Maybe we can say of addition of metals. Addition of metals. I'm not sure whether it goes for the oxidation or reduction, sir. But I have read a point about addition of metals. Addition of metals, huh? Yeah. No, not with metals. Maybe you can say, decrease in oxidation number or oxidation state as a reduction, right? Yes. For example, if you take Fe3 plus, if I convert Fe3 plus to Fe2 plus, so now you can see that the oxidation state is reduced from 3 plus to 2 plus, right? So that is an example for reduction. Or reduction நம்ம 3 definitions சொல்லலாம். ஒன்னு addition of hydrogen, removal of oxygen. இன்னொன்னு addition of electrons, அதுவும் reduction தான். இன்னொன்னு decrease in oxidation state or oxidation number, இதுவும் reduction தான். So இந்த மாதிரி 3 typesல or 3 definitions இருக்கு reductionக்கு. Oxidation எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா addition of oxygen and removal of hydrogen oxidation சொல்லலாம். Then removal of electrons நம்ம oxidation சொல்லலாம். Then increase in oxidation state oxidation சொல்லலாம். Okay, so இந்த பேசிக்கான definition உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Right. So going by that definition, இந்த NO2 group NH2 convert பண்ணனும், அதாவது அந்த ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி ஹைட்ரஜனா கன்வெர்ட் பண்ணனும், நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வேணும். ஏன்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இல்லாம ரிடக்ஷன் நடக்காது இல்லையா? So இங்க என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, they have used hydrogen in palladium with ethanol medium. So இதுல வந்து hydrogen is a gas. If you want to add hydrogen to a substrate, நீ வெறும் hydrogen பாஸ் பண்ணேனா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஸோ அங்க நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? ஒரு மெட்டல் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். மெட்டல்னா ஸ்பெசிஃபிக்லி ஐம் டாக்கிங் அபவுட் your higher metals, not your S block metals. I'm talking about transition metals, D block இருக்க metals. So you can take either palladium or platinum or nickel, something like that, and you pass hydrogen gas. And அந்த சப்ஸ்டேட்டை டிசால்வ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு சால்வெண்ட் வேணும் இல்லையா? அதுதான் அங்கே எத்தனால் எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எத்தனால் இஸ் அ சால்வெண்ட். ஸோ வென் யூ டூ தட், யூ சி அந்த NO2 குரூப் இருக்கு பார்த்தியா, அந்த O2 போயிட்டு H2 அங்கே substitute ஆகும். ஆக்சிஜனுக்கு பதிலாக hydrogen is taking its place. So that is a reduction. In the next reaction, you can see they have changed the catalyst there.
ஃபர்ஸ்ட்ல ஹைட்ரோஜனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து tin with HCl or iron with HCl எடுத்திருக்காங்க. I think you must have learnt in 10th standard that if you add an acid to a metal, it will liberate hydrogen gas. இது ஒரு characteristic reaction for acids. புரோட்டோனேட்டட் ஆசிட்ஸ் எடுத்து மெட்டல்ல ட்ரீட் பண்ணோம்னா அது ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணும். அந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம இங்க ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். இது வந்து இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் யூனோ ரிமூவிங் தட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆடிங் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனை நம்ம டைரக்டா எடுக்கல இந்த செகண்ட் மெத்தட்ல. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல தான் நம்ம ஹைட்ரஜனை டைரக்டா எடுத்திருக்கோம். செகண்ட் மெத்தட்ல மெட்டல் எடுத்து ஆசிட் ஆட் பண்ணி அதுல இருந்து வர ஹைட்ரஜனை நம்ம ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் way of reduction. Any doubts in this? Are you clear with the first type of, first reaction? I want a yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now let's go to the second reaction, that is ammonolysis of alkyl halides. Ammonolysis அப்படின்னா என்ன? ஒரு alkyl halide எடுத்து நம்ம அமோனியா ஆட் பண்றது. Alkyl halide is, you can take either a methyl chloride or methyl bromide, anything. R வந்து any alkyl group. X is a halide. X can be a bromide or chloride or whatever halogen you want. Okay. So when you take a ammonia and treat it with alkyl halide, you see that this ammonia is acting as a nucleophile. So what is a nucleophile? Any idea? Which donates a lone pair of electrons. Which donates a lone pair of electron, correct? அப்புறம் வேற அதோட மீனிங் என்ன? நியூக்ளியோஃபைலுக்கு மீனிங் என்ன? Negative. Negative. It has a Negatively negative charge, right? Yes. Anything that has electrons or இப்போ unshared pair of electrons சொல்லலாம். நியூக்ளியோஃபைல் என்ன? நியூக்ளியஸ் லவ்விங். ஃபைல் மீன்ஸ் லவ்விங். நியூக்ளியோ மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் என்ன? பாசிட்டிவ். கரெக்டா? ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன சார்ஜ் இருக்கணும்? அதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும். பேசிக்லி இன் கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் நைட்ரஜன், கரெக்ட்? ஸோ திஸ் கேன் வெரி வெல் ஆக்ட் அஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். சரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Cl மைனஸ் குளோரைடு, Cl minus, that is a nucleophile because you have a negative charge there. And Cn minus, cyanide, that is also a nucleophile. OH minus, hydroxide, that is also a nucleophile. Right? So இதெல்லாம் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சாப்டர் 11th நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இப்போ இந்த அமோனியாவை நம்ம ஆல்கைல் ஹாலைட்ல பாஸ் பண்ணோம்னா என்ன நடக்குதுன்னா, நைட்ரஜன் லோன் பேரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஆல்கைல் குரூப்பை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. அப்போ யூ வில் ஹாவ் ஆர் NH3 பிளஸ். எதனால அங்க பிளஸ் வருது? பிகாஸ் நைட்ரஜன் ஹாஸ் டொனேட்டட் எலக்ட்ரான் பேர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா தட் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட். எந்த ஆட்டம் லோன் பேரை டொனேட் பண்ணுதோ அந்த ஆட்டம் வில் கெட் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டொனேட்டட் இட்ஸ் லோன் பேர். ஸோ பி கிளியர் ஆன் திஸ். Nitrogen is donating the lone pair, hence it is getting a positive charge, and the lone pair donate பண்ணி R group அது bond பண்ணிருது. So you have only X minus left. அந்த X minus எங்க இருக்கும்? அந்த positive charge கூடயே associate ஆயிருக்கும். ஏன்னா definitely it will get attracted. Plus charge பக்கத்துலயே அந்த minus charge வந்து associate ஆகிதான் இருக்கும் எப்பவுமே. Are you clear? So this is a substituted ammonium salt. இதுல இருந்து எப்படி amines வரும் அப்படின்னா, அந்த H இந்த X மைனஸ் HX வெளியில போயிருச்சுன்னா ரிமைனிங் உனக்கு RNH2 மட்டும் தான் இருக்கும். Got it? Okay. Please make a note of these reactions, first one and the second one. Make a note.
make a note. In the meantime, I'll take the whiteboard here, digital board, if I can, show all the reactions there, writing, because sometimes you might not understand when I just tell you orally. I'll take the whiteboard. So is it done? Yes, sir. Okay. I'm just getting the board ready. Until then, we'll go to the next reaction. Yeah. I'll show this mechanism. In the RNH3 plus X minus எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு நான் போர்டில் காமிக்கிறேன்.
it is loading. Okay, so maybe it will take some few minutes. Before that, we'll go to the other reactions. Here. Now, what happens when you treat an alkyl halide with the amine? So, இங்க RNH2 இருக்கு, which is a primary amine. And the 1 and degree sign போட்டா என்னது primary ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? So, அதுல ஒரு alkyl halide treat பண்ணா என்ன ஆகும்னா, hydrogen which is present in this NH2, one hydrogen will take away the X from here and it will form R2NH. You're getting my point? So, which is a secondary amine. இல்லையா? Secondary amine ல nitrogen கூட ஒரு H தான் இருக்கும். அந்த secondary amine ஓட திரும்ப நம்ம alkyl halide treat பண்ணோம்னா, again you have a hydrogen here and that hydrogen will take away this X as HX and you will have R3N, that is your tertiary amine. இப்போ திரும்ப RX நம்ம இது கூட ட்ரீட் பண்ணோம்னா alkyl halide, you don't have a hydrogen there, correct? Tertiary aminல ஒரு hydrogen இல்ல. பட் ஸ்டில் எப்படி குவாட்டர்னரி சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா, நைட்ரஜன் மேல லோன் பேர் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த லோன் பேரை நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணி அந்த R குரூப்பை அது அப்டிராக்ட் பண்ணிக்கும். அப்போ யூ வில் ஹாவ் R3 பிளஸ் ஒரு R4. நைட்ரஜன் வில் கெட் அ பாசிட்டிவ் சைன் பிகாஸ் இட் ஹஸ் டொனேட்டட் அ லோன் பேர். அப்புறம் ரிமைனிங் எக்ஸ் மைனஸ் தான் இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இந்த பிளஸ் சார்ஜ் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இட் வில் பி அ quaternary ammonium salt. So this is how you get quaternary ammonium salt. Getting my point? Yes, sir. Please Yes, make a sir. note. Can you see the board now, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அமோனோலிசிஸ், அந்த ரியாக்ஷன் நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன். So you will be clear with it. What was that reaction? Can you all recollect ammonolysis? See here, I'll show you. We are taking ammonia and adding it to a RX. இல்லையா? So அது எப்படி நடக்குதுன்னு அதோட மெக்கானிசம் காமிக்கிறேன். Ammonia, you know that nitrogen will have a lone pair. அதை நம்ம ஒரு alkyl halide or Cl னு வச்சுக்கோ. R group என்னவா வேணா இருக்கலாம். Halide I'm taking it as a chlorine. R can be methyl or ethyl or whatever you want. Now when I do this reaction, what happens is, you know that chlorine is an electronegative atom. அப்ப என்ன பண்ணும்? chlorine இந்த shared pair of electron எடுத்துட்டு chloride ஆயிடும், Cl minus ஆயிடும். அப்ப R group வந்து R plus ஆயிடும். கரெக்டா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? No, sir. ஓகே. ஸோ இப்ப இந்த R பிளஸ் வந்து இது கூட எப்படி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா, நைட்ரஜனோட லோன் பேர், இந்த லோன் பேரை நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணி இந்த R குரூப்பை அது கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது. அப்போ யூ வில் ஹாவ் R NH3 அண்ட் N மேல ஒரு பிளஸ், ஏன்னா நைட்ரஜன் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் இங்க Cl எப்படி இருக்கு? Cl மைனஸா இருக்கு. அப்ப அந்த Cl மைனஸ் வந்து எங்க இருக்கும்? இந்த N பிளஸ் கூடயே அசோசியேட் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கெட் த அமோனியம் சால்ட். ஓகே, இதுல இருந்து எப்படி நம்மளுக்கு பிரைமரி அமீன் வருது அப்படின்னா, see I'll write it for you. R NH3 ஒரு பிளஸ் சைன் ஒரு Cl மைனஸ் இப்படி இருக்கு. இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர். இந்த RNH3 Cl மைனஸோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இது. ஓகே, இப்ப என்ன ஆகும்? இங்க இருக்க ஒரு H பிளஸ்ஸா வெளியில போயிடுது by giving the hydrogen's electron to nitrogen. H பிளஸ்ஸா போகும்போது இந்த Cl மைனஸ இந்த H பிளஸ் எடுத்துட்டு HCl வெளியில போயிடும். அப்ப ரிமைனிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் which is
of hydrogen, it has been donated to nitrogen back. Upon the positive charge cancel out ஆயிட்டு you will have RNH2. திரும்ப அந்த லோன் பேர் அது மேலேயே வந்துடும். ஏன்னா ஹைட்ரஜன் அந்த லோன் அந்த பாண்டிங் பேரை திரும்ப லோன் பேரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருச்சு. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? This is how you get a primary amine. This is the mechanism which I wanted to show you. Any doubts in this? No, sir. அந்த லோன் பேர் திரும்ப எப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சுங்கிறது எல்லாரும் கிளியரா? இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா, ஒரு கோவலண்ட் பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்ப இந்த NH பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. H பிளஸ்ஸா போயிடுது, கிவிங் இட்ஸ் எலக்ட்ரான். அப்ப இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அந்த 2 எலக்ட்ரானும் நைட்ரஜனுக்கு திரும்ப போயிடுது, which is converted as a lone pair. அப்ப என்ன ஆயிடும்? அந்த பிளஸ் சார்ஜ் போயிடும். அப்ப you will have a primary amine. So this is what I was telling you. Next நம்ம பார்த்தது இந்த RNH2 in which you have a lone pair. அதை மறந்துடாத, அதை எப்பவுமே போட்டே வச்சுக்கோ. அத ஒரு RX கூட ட்ரீட் பண்ணோம், வேற ஒரு ஆல்கைல் ஹாலைட் கூட ட்ரீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். ரைட்டா? இப்படி இருக்கு. Now here H will go as a H plus and இங்க X minus போயிடும். அப்போ H பிளஸும் இந்த X மைனஸும் HX வெளியில போயிடும். ஓகே, அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? R பிளஸ் இருக்கு. இந்த R பிளஸ் இந்த நைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி 1 R. இந்த R போயிடுச்சுன்னா you will have R2NH, which is your secondary amine. Getting my point? HX வெளியில போச்சுன்னா you will get Yes, this ma'am. R2NH. திரும்ப ஒரு RX Yes, sir. ட்ரீட் பண்ணா இந்த ஒரு H பிளஸும் இந்த ஒரு X மைனஸும் வெளியில போகும். இந்த R திரும்ப நைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்ப you will have R3N, which is a tertiary amine. எல்லாத்துலயுமே நைட்ரஜன்ல லோன் பேர் இருந்துட்டு தான் இருக்கு, அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இப்ப திரும்ப இதை RX கூட ட்ரீட் பண்ணோம்னா, ரைட், இங்க எப்பவுமே X மைனஸ் ஆகும், இப்ப இங்க R பிளஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த நைட்ரஜன்ல இருக்க லோன் பேரை டொனேட் பண்ணி அந்த R பிளஸ் அப்டிராக்ட் பண்ணும் இந்த நைட்ரஜன். அப்ப you will have R4 and N with a plus and X minus. So this is your quaternary salt. Got it? When you are writing, நான் arrow marks போட்டிருக்கேன் பாத்தியா? போட்டிருக்க arrow mark, plus minus sign, இதெல்லாம் தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ரொம்ப முக்கியம். எங்க பிளஸ் வரும், எங்க மைனஸ் வரும், அந்த arrow mark எப்படி இருக்கு. இங்க பாரு, I'll tell you one other information. இந்த இடத்துல நான் ஹெச்ச மட்டும் தான் கவர் பண்ணி ஆரோ போட்டிருக்கேன். நான் இந்த பாண்டை கவர் பண்ணி ஆரோ போடல, இப்படி போடல. வெயிட், நான் இங்க் வேணா மாத்தி காமிக்கிறேன். ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த பாண்டை நான் இப்படி கவர் பண்ணி நான் ஆரோ போடல. இப்படி போட்டா என்ன அர்த்தம்னா ஹெச் எலக்ட்ரானை எடுத்துட்டு ஹெச் மைனஸா போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்படி நான் ஆரோ அந்த பாண்டையும் கவர் பண்ணி நான் ஆரோ போட்டேன்னா. அப்படி இல்லாம வெறும் ஹெச்சுக்கு, இங்க பாரு, வெறும் ஹெச்சை மட்டும் நான் ஆரோ போட்டேன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரானை விட்டுட்டு ஹெச் பிளஸா போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு மெக்கானிசம்ல இவ்வளோ டீட்டெயில்டா நம்ம கேர்ஃபுல்லா போட வேண்டியது வரும். Got it? So please make a note of all these things. It will help you. Note this reaction with mechanism.
Noted. Shall we proceed? Now, look at this. If you want to test for amines, in the reaction, நம்ம discuss பண்ண போற இந்த reaction, we call it as a test for amines. அதாவது ஒரு amine எடுத்து mineral acid like HCl கூட ட்ரீட் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப ட்ரீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? You will have this product, ஒரு RNH3 plus X minus form ஆகும் when you treat it with a mineral acid. I'll show you here. See, you have RNH2. இதை நம்ம HCl ஓட ட்ரீட் பண்றோம். And you know that a substance which donates a H plus is called a acid இல்லையா? So இங்க Cl minus ஆயிடுச்சுன்னா இங்க H plus இருக்கும். அந்த H plus நைட்ரஜன் மேல இருக்க லோன் பேர் யூஸ் பண்ணி அதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அப்ப you will have RNH3. ஏன்னா two hydrogens இருக்கு. இந்த H plus போயிடுச்சுன்னா NH3 ஆயிடும். Nitrogen மேல positive charge because it has donated the lone pair of electron, and in the Cl minus அது கூடயே associate ஆயிருக்கும். இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம், ரைட்டா? When you treat a amine with a mineral acid, you will get this ammonolysis product, right? இதை நான் திரும்ப NaOH கூட ட்ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னா, பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? What will happen? பேஸ் என்ன பண்ணிடும்? இங்க இருக்க H plus ரிமூவ் பண்ணிடும். So H3 ஆனது இப்ப RNH2 ஆயிடும், right? Which is your amine. Again, you will get the primary amine along with elimination of HCl. Got it? So இதான் நம்ம regeneration of amines ன்னு சொல்லுவோம். What do we call? We call it regeneration of amines. Regeneration என்ன? இனிஷியலா amine எடுத்தோம், அதை HCl ஓட ட்ரீட் பண்ணோம், அப்போ நம்மளுக்கு இந்த அமோனோலிசிஸ் ப்ராடக்ட் கிடைச்சது. திரும்ப NaOH ஓட ட்ரீட் பண்ணும் போது அந்த அமீனே திரும்ப கிடைக்குது. இதை ப்ராக்டிக்கலா நம்ம லேப்ல பண்ணுவோம். யூ வில் பி கிவன் அமீன், யூ வில் ட்ரீட் HCl வித் இட். அப்ப என்ன ஆயிடும்? அந்த அமீன் வந்து அந்த HCl டிசால்வ் ஆயிடும். ஏன்னா அது சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா டிசால்வ் ஆயிடும். திரும்ப நீ பேஸ் போடும் போது என்ன ஆகும்? அந்த அமீன் வந்து அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல மேல ரீஜெனரேட் ஆகி தனியா ஒரு லேயரா நிற்கும். ஸோ இதை வந்து டெஸ்ட் ஃபார் அமீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு காம்பவுண்டை இது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. மேபி நாட் இன் யோர் 12th grade, மேபி இன் யோர் ஹையர் கிரேட்ஸ் யூ மைட் பி கமிங் அக்ராஸ் திஸ் பாயிண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த காம்பவுண்டை நம்ம HCl-ஓட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணுவோம். அப்ப அது சால்யூபிள் ஆயிடும். ஏன்னா ஆசிட் அண்ட் பேஸ் ரியாக்ட்ஸ் டு கிவ் சால்ட். am I right? It's a neutralization reaction. I told you amine is a base and HCl is an acid. அப்போ உனக்கு சால்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த அமோனியம் குளோரைடு, this will form. திரும்ப அதுல NaOH ஆட் பண்ணேன்னா அந்த நீ ஆட் பண்ண அமீன் வந்து தனியா ஒரு லேயரா மேல வந்து ரீஜெனரேட் ஆகி நிற்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ். அப்படி நடந்துச்சுன்னா உனக்கு கிடைச்சிருக்க காம்பவுண்ட் வந்து அமீன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ராக்டிக்கல், இந்த ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஃபைன். நவ் let us go to the order of reactivity of halides. நான் சொன்னேன் உனக்கு you have different halogens இல்லையா? fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? இப்போ among all these halides, which will be more reactive அப்படின்னா, look at this order. Can you see in the textbook? Ri, that is alkyl iodide, is more reactive with amine compared to alkyl bromide. That is more reactive when compared to alkyl chloride. Now I want you to tell me what would be the reason for this order. எதனால அந்த ஆர்டர்? இங்க பாருங்க. Why alkyl iodide is more reactive than alkyl chloride with amines? Can someone tell me? Electronegativity, sir. Electronegativity. சரி, electronegativity-னா என்ன சொல்லுங்க. Can someone define electronegativity? So Revati said it's because of electronegativity. Who can tell me what is electronegativity? Inia? Are you there, Inia Varshini? What about It is stable.
It is the ability of the element to attract the electron towards itself. Yeah, it is the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Exactly, that is electronegativity. சரி, இப்போ அந்த halogens are more electronegative நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Among the halogens எது ரொம்ப electronegative? Fluorine. Fluorine. Very good. F தான் more electronegative. சரி, அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா iodine is more reactive னு சொல்றாங்க, not chlorine. Why? Because iodine is bigger in size. Yes, iodine is bigger in size. அதனால iodides ஈஸியா வந்து I மைனஸும் R பிளஸும் அங்க cleave ஆகும். Okay, when you take a, maybe wait, I'll write it here. So see, when you take a iodide Ri, and we are going to compare that with R and a Cl. So iodides are bigger in size, right? Appo, in the bond which is formed between iodine and this R is not so strong. This bond is weaker, right? அப்போ வீக்கா இருக்கிற பாண்ட் தான் ஈஸியா பிரேக் ஆகும். அப்பதான் உனக்கு ஆர் பிளஸ் அண்ட் ஐ மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? இந்த பாண்ட் ஈஸியா பிரேக் ஆகும். அப்போ ஈஸிலி பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி மோர் ரியாக்டிவ். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாண்டா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் மோர் ஸ்டேபிள். ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கிறது லெஸ் ரியாக்டிவா தான் இருக்கும். ஆல்வேஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ரியாக்டிவிட்டி ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். விச் எவர் பாண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், it is going to be unreactive. Whichever bond is weak, it is going to be more reactive. இங்க ஏன் இந்த ஆருக்கும் ஐக்கும் இருக்கிற பாண்ட் வீக்கா இருக்குன்னா ஐ வந்து பிகர் இன் சைஸ் இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் அயோடின். அதனால பாண்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும்? வீக்கரா தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? தட் இஸ் வை திஸ் ஆர்டர் Ri is more reactive. I want you to write that order. Ri, why it is going away? Sorry. Ri is more reactive compared to RBr. This is more reactive compared to RCl. In the order ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி sequences you should never miss for the competitive exam point of view. Got it? Make a note of this along with the reason what I said. You're supposed to make a note of that reason also. Shall we go to the next? Anybody? Yes, sir. சரி, next அடுத்த மெத்தடுக்கு போலாம். Reduction of nitriles. So you can see in the reaction here, I'm sharing this PDF. Yeah, can you see the reaction here? இந்த RC triple bond N இத nitriles னு சொல்லாமா cyanide னு சொல்லாமா இல்ல எப்படி வேணா சொல்லாமா? Cyanide. Cyanide. Okay, அப்ப nitrile-க்கும் cyanide-க்கும் என்ன difference? NC. Even means good. We have to tell like nitride. Exactly. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா கார்பனும் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் ஆகும், நைட்ரஜனும் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் பண்ணலாம் CN பொறுத்த வரைக்கும். அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? What ligand is it? Coordination chemistry படிச்சிட்டீங்களா? Ambivora? No. Ambidentate. 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 Very good. Ambidentate ligands na enna? The same, ligand can have two donor atoms in it. இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து கார்பனும் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் பண்ணலாம், நைட்ரஜனும் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் பண்ணலாம். அப்போ கார்பன் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் சைனைட். நைட்ரஜன் டோனர் ஆட்டமா ஆக்ட் பண்ணி அந்த NR கூட பாண்டா இருந்துச்சுன்னா
ஆக்சுவலி அதை நைட்ரைல்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான நேமிங் வந்து இப்போ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம ரொம்ப கிளியராகவே பார்ப்போம். பட் ஆர்கானிக்ல அதை நைட்ரைல்னு சொன்னாலும் சைனைட்னு சொன்னாலும் இட் டசன்ட் மேக் அ பிக் டிஃபரன்ஸ். வி ஆர் ஜஸ்ட் கன்சர்ன்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஎன். சி பாண்ட் ஆயிருக்கா என் பாண்ட் ஆயிருக்காங்கிறது இப்போதைக்கு நம்மளோட ஸ்கோப் இல்லை ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும். சரியா? So we will take this as a cyanide because C is bonded to R, right? Now when this cyanide has to be reduced, cyanide reduce பண்ணா என்ன, ஒரு reduction என்ன சொல்லியிருக்கேன், addition of hydrogen னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? So you can add hydrogen in the presence of nickel, or you can go with one other method, that is sodium in Hg, which is mercury. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், sodium amalgam அப்படின்னு சொல்லுவோம். sodium amalgam எடுத்து எத்தனால் மீடியம்ல ட்ரீட் பண்றோம். ஸோ சோடியம் அமல்கம்னா என்னது, மர்க்யூரியில சோடியமை டோப் பண்றது. யூ நோ வாட் இஸ் டோப்பிங், ரைட்? மர்க்யூரி மெட்டல்ல சோடியம் ஆட்டமை டோப் பண்றது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் டோப்பிங். இட்ஸ் a very good amalgams are very good reducing agents, you know. What is that reducing agent? How can you define a reducing agent? Let me ask, let me point out. I think others are not opening your mouth. I see only few students are answering my questions. What about Revati? Revati told me, right? Revati. Yes, sir. Okay, let me call boys. Vishal, yes. Yes, Vishal, sir. are you there? Yeah, Vishal. Can you tell me what is a reducing agent? Come on, Vishal, give it a try. Prasanna Subramanian. Sir, Yeah. Can you tell me what is reducing agent? sir, reducing agent is which moves the reduction reaction. Actually, which is acts as the catalyst for a reduction reaction. Okay, maybe your intent is right. Maybe the words that you're using is a bit wrong, but உன்னோட ஐடியா ரைட். அவர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னது, ஒரு ரிடக்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ற ஒரு காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். வி கேனாட் சே தட் இஸ் அ கேட்டலிஸ்ட். கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறது வேற. கேட்டலிஸ்ட் கேன் ஒன்லி ஆல்டர் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் ஆர் ரேட்டை வந்து ஆல்டர் பண்ணலாம். அதுதான் கேட்டலிஸ்டே தவிர அது பெருசா ரியாக்ஷன்ல டேக் பார்ட் பண்ணாது, ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன்ல டேக் பார்ட் பண்ணாது. ப்ராடக்டை மாத்தலாம் கேட்டலிஸ்ட்னால முடியாது. ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஓகே. ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்றதை வேணா சீக்கிரமா ஃபார்ம் பண்ண வைக்கலாம், அதுதான் ஒரு கேட்டலிஸ்டோட வேலை. சரியா? அப்போ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா ரிடக்ஷனை கொண்டு வர போகுது, ரிடக்ஷனை நடக்க வைக்கிறது தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். If I have to give you the clear definition, a reducing agent will bring about the reduction by oxidizing itself. ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவோம், நீ எந்த சப்ஸ்ட்ரேட்ல அதை ஆட் பண்றியோ, சப்ஸ்ட்ரேட்னா என்ன, இப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து அந்த சைனைட் தான் சப்ஸ்ட்ரேட், அதுலதான் நம்ம ரியாக்ஷன் போடுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் தான் நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்டா எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்ல நீ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ற அப்படின்னா அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வந்து அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி இன்டர்ன் அது ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும். புரிஞ்சுதா? திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். Oxidizing agent இதுக்கு அப்படியே reverse. Oxidizing agent will oxidize the substrate and it will reduce itself. Okay, sir. Okay, please take down this definition, all of you. You all might get confused. You have to make a note of this. I'll write it here if you want. I'll write it in hints. You can write it fully. Reducing agent will reduce substrate and oxidize itself. An oxidizing agent will oxidize the substrate and reduce itself. இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா நீங்க இன்னும் ஆல்கஹால்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ்லாம் படிக்கல. ஸோ அந்த சாப்டர்லாம் வரும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இது இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கோம்.
I'll teach you that. So இங்க நம்மளோட ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்குது? R C triple bond என்ன நம்ம என்ன பண்றோம்? We are adding hydrogen in presence of nickel or palladium. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த hydrogen molecule, please look at the board all of you. இந்த hydrogen molecule இந்த pi bond இப்படி break பண்ணி across the pi bond இப்படி add ஆகும். அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? R CH double bond NH கிடைக்குமா? First ஒரு pi bond மட்டும் hydrogen molecule break பண்ணுச்சுன்னா you will get RCH double bond NH, which is called imine. இதுக்கு பேர் என்ன? Amines. இது ஒரு functional group. ஓகே, திரும்ப நம்ம ஹைட்ரஜன் இன்னொரு மாலிக்யூல் எடுத்து ஆட் பண்ணோம்னா இந்த பை பாண்டும் பிரேக் ஆகி இங்க ஒரு H, இங்க ஒரு H. Across the pi bond, hydrogen molecule will be added. So you get RCH2 single bond NH2. This is your primary amine. புரிஞ்சுதா? How we get a primary amine from a cyanide? Write it down. Once you're done, let me know. Is it over? Yes, sir. Okay. Now see. Look at this reaction. A reduction of amides. Amides are one other functional group. CONH2 இருந்தா அது amides ன்னு சொல்லுவோம். எப்படி நம்ம ROH alcohols ன்னு சொல்றோமோ, CONH இருந்துச்சுன்னா NH2 இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம amides ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அமைட்ஸ்ல இருந்து எப்படி அமீன் கொண்டு வர்றது? You just have to, you know, ரெடியூஸ் இந்த ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் போடணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? அமீன் ஃபார்ம் ஆகும். பார்த்தாலே தெரியுது இல்லையா? ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை பார்த்தாலே அதை என்ன பண்ணா நம்மளுக்கு அமீன் கிடைக்கும்னு தெரியுது. கரெக்ட். அந்த CO-வை CH2-வா மாத்திட்டா நம்மளுக்கு அமீன் கிடைச்சிடும். அப்போ அங்க ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜனை நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் யோர் ரிடக்ஷன். அந்த ரிடக்ஷன் எப்படி நடக்கும்? ஐ டோல்ட் யூ we will use a reducing agent. So here we are using lithium aluminum hydride, LiAlH4. So this is a very good reducing agent. It's expensive as well. Right. So அதை ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் அங்க ஃபார்ம் ஆயிடும். So you will have RCH2 NH2, which is your amine. Got it? Make a note of this reaction now.
Is it over? Shall we proceed to the next reaction? Yes, sir. All Yes, right. sir. So see here, next going to a very important reaction, that is Gabriel thalamide synthesis. Look at the spelling there. Thalamide ன்னு கொடுத்திருக்கான். It is not thalamide. amide இருந்துச்சுன்னா என்னவா இருக்கும்னு சொன்னேன், CONH2 இருக்கும். அப்ப அது amide. பட் இங்க நம்மளுக்கு you can see that it is CONH. So it is a imide. Okay. So basically இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, when you take this thalamide, yeah, and treat it with potassium hydroxide, ஒரு பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற H will leave as, இந்த இமைட்ல இருக்கிற H பிளஸ்ஸா வெளியில போயிடும். இங்க வந்து OH மைனஸ் வந்து இந்த H பிளஸ் ஓட H2O போயிடும். ரைட், இங்க H பிளஸ்ஸா போயிடுச்சுன்னா என்ன ரிமைனிங் இருக்கும்? N மைனஸ் இருக்குமா? இங்க K பிளஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த K பிளஸ் போய் இந்த N மைனஸ் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது you will have N minus and K plus here. Instead of NH, you will have N minus and K plus. Are you all clear with this? First step? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, when you treat this with the alkyl halide, in the K plus, in the X minus எடுத்துட்டு KX போயிடும். அப்ப இங்க remaining N minus மட்டும் இருக்கும். இங்க R plus இருக்கும். அப்ப இந்த R plus போய் இந்த N minus கூட bond form பண்ணும்போது you will get N alkyl thalamide. ஏங்க N alkyl thalamide போடுறாங்கன்னா, that is the way of naming for amines. அமீன்ஸுக்கு எந்த இடத்துல அந்த alkyl group bond ஃபார்ம் ஆயிருக்குது, நைட்ரஜன் ஆட்டம் மேல இல்லையா, அதனாலதான் N alkyl thalamide னு போடுறாங்க நேம். ஓகே, நவ் இந்த N alkyl thalamide NaOH கூட ட்ரீட் பண்ணா, aqueous NaOH கூட ட்ரீட் பண்ணா, imagine you have 2 moles. இங்க 2 கொடுக்கல, but you can imagine it is 2 moles of NaOH. அது எப்படி cleave ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, not as your usual Na plus and OH minus அப்படி cleave ஆகாது. Instead அது NaO minus and H plus இப்படி cleave ஆகும். அப்போ 1 I will write it in the board here. ஏன்னா அங்க வந்து it is it's just a highlight, it will go off, it will vanish, so I'll write it here. So NaOH will cleave as NaO minus and H plus. அப்போ 2 moles of NaOH will cleave as 2 moles of NaO and 2 moles of H plus. Correcta? We will erase this. Yeah. So let's go to that reaction now. What do we have over there? Just a minute. So we have N-alkyl thalamide, that is CO N or R. Here you have a CO attached to this name. Am I right? This is your N-alkyl thalamide. Now I'm treating this with 2 moles of NaOH. So 2 moles of NaOH will give me 2 moles of NaO minus and 2 H plus. இப்படி இருக்கும். இப்படிதான் cleave ஆகும். என்னது? அந்த 2 moles of NaOH. That will cleave like this. அப்போ இங்க because of the electronegativity difference of your alkyl group, அதாவது இங்க கார்பன் CH3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஆருக்கு பதிலா. If you have a CH3, கார்பனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் இருக்க electronegativity பார்த்தீங்கன்னா, nitrogen will be more electronegative. அப்ப அது N minus ஆயிடும், இங்க R plus ஆயிடும். Suppose உனக்கு R CH3 இருந்தா இங்க CH3 plus ஆயிருக்கும். I'm just giving you an example. Okay, right? This is yeah, 1 minute. The cleavage is over here. Just a minute. N R. The cleavage will be here. I'll mark the cleavage at this point.
So when the bond cleaves over here, you will get R N, and you have two hydrogens, so you will get R NH2 as one product plus இங்க இந்த கார்பன் இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிருக்கு, நைட்ரஜனுக்கு கொடுத்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அப்போ கார்பனுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும், பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கணுமா? அதே மாதிரி இங்கேயுமே கார்பனுக்கு is this tab shared? Why didn't you guys tell me? I'm explaining, I forgot to share this tab. Can you see it now here? Are you there? Yes, sir. Don't even tell me, sir, we are not able to see what you're writing. சொல்லணும்ல, இங்க பாரு. So this is the R N alkyl thalamide. அது கூட நான் 2 moles of NaOH ட்ரீட் பண்றேன். அந்த NaOH எப்படி க்ளீவ் ஆகுது, 2 NaO மைனஸ் ஆகும் 2 H பிளஸ் ஆகும் க்ளீவ் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் இந்த தாலிமைட் இந்த இடத்துல, அதாவது இந்த CO பாண்ட் N இருக்கு பாத்தியா, அந்த இடத்துல பாண்ட் க்ளீவ் ஆகும் போது இந்த RN இந்த 2 H எடுத்துட்டு RNH2 ஃபார்ம் ஆயிடும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? And since carbon has given its electron to nitrogen like this, அதே மாதிரி இந்த கார்பனும் எலக்ட்ரான் வந்து நைட்ரஜன் கொடுத்திருக்கு இந்த மாதிரி. அப்படி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, கார்பன் will get a positive charge. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இந்த NaO மைனஸ் போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஐ வில் ரைட் தட் ஹியர். ஸோ இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல வந்து இந்த ஒரு NaO மைனஸ் வந்து இந்த கார்பன்ல பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது, இன்னொரு NaO மைனஸ் வந்து இந்த கார்பன்ல பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ யூ வில் ஹேவ் this product as the final product. C double bond O with O Na. அதே மாதிரி இங்கேயும் C double bond O with a O Na. This will be the product. Suppose நீ இதை ஃபைனலா திரும்ப நீ ஹைட்ரலைஸ் பண்ணேன்னா இந்த ONA க்கு பதிலா OH ஃபார்ம் ஆயிடும், தாலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆயிடும். So this is a very important industrial method. ஏன்னா at one reaction, at one go, you get a amine. You get a primary amine as well as you get one other important product. Right? If the hydrolyze பண்ணா, you will get thallic acid. So thallic acid கிடைக்கும், அமீனும் கிடைக்கும். So that is why this is a industrial method. Industrial method na என்னது, ஒரே reactionல ரெண்டு product கிடைச்சது அப்படின்னா industries will prefer that reaction only. It is a basic economics, cost saving. Got it? Please make a note of this reaction. I'll show you the book stepwise. You can take it from there. Is it done? Anybody wants this mechanism? You want me to show this mechanism? You can. If you want, you can make a note. Last step மட்டும் நான் இங்க போட்டிருக்கேன்.
Shall I proceed with the next reaction? Yes, sir. Anybody writing? Everyone completed? Completed, sir. All right. Fine. Now we go to a very important reaction. Again, எதனால நான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றேன்னா எங்கெல்லாம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வருதோ கேப்ரியல் டாலிமைட், ஹஃப்மேன் bromamide degradation. So naming reactions are very, very important in the exam point of view. Okay. So again, why this is called Huffman bromamide degradation reaction? Because an amide is treated with bromine here, and Hoffman is just the name of the scientist. On his honor, they have given the name, the reaction அவரோட name வச்சாச்சு just by honoring him. Okay. So in the Huffman bromamide reaction, bromamide degradation னு சொல்றாங்க இல்லையா? Degradation அப்படின்னா என்ன? Breaking down. அப்ப இங்க என்ன break ஆகுது? You can see that here அந்த CONH2 இருக்கு பாத்தியா, அமைட நம்ம bromine with NaOH ட்ரீட் பண்ணும்போது the CO leaves out, that is broken. So அதுதான் அங்கதான் degrade ஆகுது இல்லையா? amide molecule is getting degraded over here. அந்த C double bond break ஆயிட்டு RNH2 நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுது, which is your amine, right? And this CO with other oxygens present here in sodium hydroxide you have oxygens, right? And you have sodium there. So இதெல்லாம் என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? sodium carbonate ஃபார்ம் ஆயிடும், which is a salt. sodium carbonate கூட remaining வந்து you have bromine also. So remaining sodium will react with bromine to form NaBr, and remaining இருக்கிற hydrogen and oxygen will form water molecule. Got it? Make a note of this reaction. Is it done? Okay. Copied this reaction. Fine. I'm going to stop sharing. If you are all done writing, I will stop sharing the screen. Yeah. Now tell me what all we saw. I want everybody to answer. I'll be calling upon the names. First, let's start with Sai Krishna. Sai Krishna, what did we see in the starting of the class? So we saw about the amines, they are basic in nature. Yes. And very good. reduction, what is oxidation, reducing agent, or oxidation agent. Wait. So we see what is, just a minute. We saw what is amines and what are the types of amines, primary, secondary, and tertiary amines, right? Yes, sir. Okay. Next, let me ask Prasanna, tell me. Sir, What did we see after that? Tell me, Prasanna, what was the next thing we saw?
types க்கு அப்புறம் என்னது classification of amines க்கு அப்புறம் we saw preparations. What was the first preparation, Prasanna? Are you there? Sadhana? Sir, first nitro compounds reduce பண்றது. Yeah, reduction of nitro compounds. How did you reduce nitro compounds? Either by catalytic hydrogenation reduction or adding metals with acids. By catalytic hydrogenation. Okay, அடுத்தது Metal plus mineral acids. அங்க ஹைட்ரஜன் எப்படி கிடைக்குது நம்மளுக்கு? ஹைட்ரஜனே இல்லாம எப்படி அங்க ஹைட்ரஜனேஷன் நடக்குது? Metal reacting with acids give hydrogen. Yes. So இது indirect method of hydrogenation இல்லையா? Indirectly நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் பண்ணி அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் Pratmesh, tell me. Pratmesh. You're not there. Shrikant. Sir, ammonolysis. Second method was ammonolysis of alkyl halides. Very good. And there I told you about regeneration of amines, right? How did you do that? Can you tell me how can we regenerate amines? Sir, the primary amine is treated with alkyl halide. Enama? Sir, the primary amine is treated with HCl. Fine. Alkyl, I'm sorry. Amine is treated with what? HCl acid. HCl. Okay. So you get RNH3 plus salt. X minus. Okay. And then it's added to base. எஸ். அப்போ நம்ம என்ன அமீன் ஆட் பண்ணமோ எவ்வளோ ஆட் பண்ணமோ அது அப்படியே ரீஜெனரேட் ஆகி வந்துடும். கரெக்டா? தட் இஸ் ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் அமீன்ஸ். இட்ஸ் a test for amines. Then next is order of reactivity. I taught you. What was the order of reactivity of halides? Which halide is more reactive? Sai Krishna. Sir, Tell me which halide is more reactive? சொல்லுங்க. For the reaction of reaction with amines, which halide will be more reactive? Anybody else who knows the answer? Sir, alkyl iodide. Yes, very good. What is the reason, Revati? Because it is bigger in size, sir. Yes, iodine is bigger in size. Adanala, the bond will be weaker. Appo it will be more reactive. Correct? Yes, sir. Yes. Next reaction. Who's going to tell me the next reaction? Come on, be proactive. Don't expect me to call your names. Reduction of nitriles, sir. Very good. Reduction of nitrates. Angime, we can use hydrogen in presence of heavy metals like palladium, platinum, or nickel. Or else you can go with sodium amalgams. Right? So anga reduction will happen and you will get amines. And next comes reduction of amides. Amides க்கு என்ன functional group? CO NH2. Right? So அங்க என்ன reducing agent use பண்றோம்? Lithium aluminum hydride. Yes, lithium aluminum hydride. So that will supply. See, reducing agent na enna sollirken, it will help in reduction na sollirken. Reduction na addition of hydrogen. அப்போ reducing agent க்கு hydrogen அங்க excess ஆ இருக்கணும். அப்பதான் அது என்ன பண்ண முடியும்? ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்ண முடியும். இப்ப லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட்ல 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா? LiAnH4. So it can give hydrogen to the substrate. அதே மாதிரி தான் sodium borohydride NaBH4. That is also a reducing agent. Got it? So that can also give hydrogens. Yeah? Yes, sir. Fine.
Next, going to Gabriel thalamide synthesis. So can you tell me the steps? For the reaction எத்தனை step இருக்கு? Actually 3 step இருக்கு. Formation of product க்கு 3 step. Can you tell me the steps Gabriel thalamide synthesis க்கு? Who's going to tell me? சார் தாலிமைடா கேஓஎச் அதாவது ஒரு பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த H2O வெளில போயிட்டு அந்த இடத்துல அந்த ஹெச்சுக்கு பதிலா அந்த K+ போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது அல்கைல் ஹாலைட் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த K+ம் அந்த ஹாலைடும் வெளில போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அல்கைல் குரூப் சப்ஸ்டியூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அதை NaOH பேஸ் கூட 2 moles ஆஃப் NaOH பேஸ் கூட அதை ட்ரீட் பண்ணும்போது அக்வயஸ் மீடியம்ல அது வந்து அந்த CO அந்த NaOHன்றது நார்மலா செப்பரேட் ஆகாம NaO H+ செப்பரேட் ஆகி அந்த இடத்துல Na+ போயிட்டு சப்ஸ்டியூட் ஆகும் சார். அப்புறம் ஒரு பிரைமரி அமீன் கிடைக்கும். வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹாஃப்மேன் bromamide reaction. Sadhana KR. I think there are 2 sadhanas, is it? One is Sadhana KR, another one is Sadhana. Am I right? Yes, sir. Okay, I think Sadhana answered me. Sadhana KR, can you tell me the other reaction? Sir, Hoffman bromamide. Yeah. Why is it called degradation reaction? Because there one carbon atom is less in the product. Yes, one carbon atom less. Basically, the CO group வந்து என்ன ஆயிருது, பிரேக் ஆகி வெளியில போயிடுது, degrade ஆகுது இல்லையா? அதனால தான் அது degradation reaction. Very good. So what are the products that you get in this reaction? Amine and sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium bromide. Yes, and water. That will be the byproducts here. Okay, good. Now I think we'll go for a question. Let's see how to solve that. The question is, please take down, convert chloroethane to propanamine. Convert chloroethane to propanamine. On the conversion நம்ம பார்க்கலாம். குளோரோஈத்தேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு கன்வர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கனாலே நம்ம அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா எழுதணும். குளோரோஈத்தேனை என்னவா கன்வெர்ட் பண்றோம், ப்ரோப்பனமீனா கன்வெர்ட் பண்றோம். which is ப்ரோப்பனமீனா என்ன, 3 கார்பன் இருந்தா தானே ப்ரோப்பேன்னு சொல்லணும். CH3 CH2 CH2 NH2. this is your propanamine. correct? எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கன்வர்ஷன்ல ரியாக்டன்ட்டுக்கும் அதாவது நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். ஓ, போர்டு இல்லையா? ஐம் சாரி ஐ ஃபர்காட். ஜஸ்ட் a minute. Now can you see the board? No, sir. Yes. Okay. இங்க பாத்தீங்களா, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ரியாக்ஷன். ஐ மீன் இந்த கன்வர்ஷன் குளோரோஈத்தேனை நம்ம ப்ரோப்பனமீனா கன்வெர்ட் பண்றோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, முதல்ல நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாவை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். அப்பதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு. சப்ஸ்ட்ரேட்ல 2 கார்பன் இருக்கு, ப்ராடக்ட்ல 3 கார்பன் இருக்கு. அப்ப நம்மளோட எய்ம் என்ன, ஒரு கார்பன் அங்க ஆட் பண்ணணும். அது ஒரு டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது குளோரினுக்கு பதிலா இங்கே NH2 கொள்ளணும், அது 2வது டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? அப்போ இதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we will treat this chloroethane with ethanolic NaCN, sodium cyanide.
சோடியம் சைனைடோட ட்ரீட் பண்ணா இந்த Na பிளஸ் இந்த Cl மைனஸ் எடுத்துட்டு NaCl வெளியில போகுமா? அப்ப இங்க இருக்கிற Cn மைனஸ் வந்து இங்க இருக்கிற கார்போகேட்டையான்ல போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ யூ வில் கெட் CH3 CH2 C triple bond. இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Any doubts in this? No, sir. Yes. Next என்ன பண்றோம்? இந்த cyanide ரெடியூஸ் பண்றோம். We can take hydrogen in presence of palladium. அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது 2 moles of hydrogen. ஏன்னா 2 pi bond இருக்காங்க. So first mole வந்து imine form ஆகும். Second pi bond break பண்ணும்போது CH2 NH2 form ஆயிடும். So you will get CH3 CH2 CH2 NH2. So this is your propanamine. Did you get it now? ஒரு கார்பனும் ஆட் ஆயிருச்சு, Cl வந்து NH2 கன்வெர்ட்டும் ஆயிடுச்சு. Are you all clear with this conversion? Yes, sir. Yes, sir. Sir, shall we also use nickel, platinum? Yeah, that's fine. You can write nickel there or platinum there. It's your wish. Okay, sir. Thank you. All right. So let us summarize. So we have just now summarized all the preparations. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா amines chapter ஓட introduction. What are amines? How can amines be classified? It can be classified into primary, secondary and tertiary amines. Of course, there is something called a quaternary salt. இதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we saw the preparations. Just now we recalled all those preparations. And finally, we saw one conversion. So with this, I'm winding up today's class. I will catch you in the next class then. Yeah? Children got it? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yeah. Thank you then. You can take a leave. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah.